discussion we had. So from the previous lecture, I have told you about the framework and candle closures. ስለዚህ ከነሱ ተነስተን እንዴት higher time frame draw liquidity መውጣት እንደምንችል አሳይቻችኋለሁ። So last የነበረን ቪዲዮ ያላያችሁት ካላችሁ ተመልሳችሁ አይታችሁ ወደዚህ ቪዲዮ ነው። So this video is a continuation from that. ስለዚህ key level refinement. ስለዚህ the first one the first key level which is the most important key level የምንጠራው fair value gap ነው። So እሱ እንዴት ሪፋይን እናደርጋለን? ስለዚህ this thing has a time frame alignment. So this is C1. Okay, let's consider this as the reversal candle which is not C1 but ለምሳሌ አሁን ሶስት አይነት ክሎዘሮችን አሳይቻችኋለሁ። So from that expansion የሰጠን okay, reversal to expansion ሊሆን ይችላል ግን ደግሞ like displacement የሰጠን candle ነው። So within that candle around the equilibrium area of that candle we expect a fair value gap. ለምሳሌ ይሄኛው daily chart ከሆነ we expect a forward fair value gap. So the next candle okay we expect continuation አይደል? So candles open ያደርጋሉ. So we will have what the opening then the low. So ያ ፌዝ ምን ይባላል? manipulation ፌዛችን ነው። So price ያንን low ሴት የሚያደርግበት area we expect what premium range. ስለዚህ የዚህ ሬንጅ አለ። So inside that forward fair value gap we expect የቀጣዩ ካንድል low create እንዲሆን okay. So this is it. This is how it will create. So this thing is fractal which is alignment የሆነ fractality ያለው which is price የC1 low ሬድ አደረግን so closure set. So this is the C2 closure. ስለዚህ we expect C3 to expand higher. So the next phase ምንድነው? open አደረግን ሎዋችን ሴት አደረግን so the next phase ምን ይሆናል ማለት ነው? we expect price ቦዲውን create እንዲያደርግ. So this is it. ስለዚህ ሁሌም ኪ ሌቭላችን ዲፋይን ስናደርግ ታይም ፍሬም አላይመንት አለን። So daily chart into forward fair value gap into 1 hour or 30 minute fair value gap. 1 hour displacement ካለ ወይ 1 hour handle ከሆነ we expect a 15 minute fair value gap inside that or 5 minute fair value gap አለው። sometimes 3 minute fair value gap የምንጠቀምበት ታይም አለ። So that is how we represent key levels. Okay, so we have seen about the framework. Okay, we have seen about the types of candle closure. Also key level refinement አይተናል። ስለዚህ አሁን like ሁሉን ነገር አንድ ላይ ለማምጣት እንሞክራለን ማለት ነው። So for this case we will have what order pairing range which means higher time frame draw liquidity አለ which is price የorder pairing rangeአችን low rate አደረግን or key level significant የሆነ low rate አደረግን። So once ያንን low rate ስናደርግ price ምንፈልገውን signature ይሰጠን okay one signature ይሰጠን የኛ draw liquidity already defined ነው okay we have what a range high as a draw liquidity. So this thing can be what fractal መሆን ይችላል። So price rate the key level and reverse አደረገ. So what do we see? We have the same pattern okay the same pattern fractal ነው አላይን ባረገበት time frame fractal ነው። ለምሳሌ this is a 4 hour chart okay this is a 4 hour swing high. The same thing happens inside the 1 hour chart okay. So when price raises the previous candle low also the range low inside our key level we can see ለምሳሌ 4 hour chart ከሆነ ወይ 4 hour swing high ከሆነ ይሄኛውን candle which is the initial C2 candle trade ማድረግ ከፈለግን we can go to what ወደ 1 hour chart ወይም 30 minute chart ሂደን ይሄንን ሲግኔቸር ማግኘት እንችላለን okay inside our order pairing range low ለምሳሌ ይሄ low 4 hour time frame የምንጠቀም ከሆነ okay this thing would be what like a previous weekly low or a previous daily low also a previous session low ሊሆን ይችላል. So this is our previous session low okay this is our previous daily low okay 4 hour chart ከሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ daily chart ከሆነ ደግሞ የprevious weekly low and previous daily low okay. So በዛ መንገድ ነው 4 hour chart ከሆነ simple የሚሆነው ምንድነው previous daily low also we will have a previous session low okay. daily chart የምንጠቀም ከሆነ we will have a previous daily low and key levelአችን ምን ይሆናል previous weekly low okay. sometimes quarterly low የምንጠቀምበት ታይም ማለት so when price rate is that low we expect the same signature okay. we have a C2 candle closure so we can participate inside this range okay. ለምሳሌ ይሄ 1 hour ከሆነ we can refine it into what a 50 minute or a 5 minute fair value gap. So inside 5 minutes that 5 minute fair value gap you can participate here. So this is C2 okay C2 trade ስናደርግ what about C3 trade ስናደርግ continuation pattern ነው ማለት so inside C1 we will have what internal liquidity okay we will have a fair value gap. So inside that fair value gap what do we have a new phase of price ይኖረናል which is continuation into what our draw liquidity. So this draw liquidity is a forward draw liquidity which is a previous weekly high or a previous daily high ሊሆን ይችላል. So we will have a 1 hour
closure. Okay, this is one of fair value gap. So 1 hour swing formation ይኖረናል። So በዛ አስፔክት ይህንን ፍራክታል አድርገን ትሬድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። Okay, so I have shown you like once price የፕሪቪየስ ኪ ሌቭል ለምሳሌ አሁን ኦርደር ፔሪንግ ሬንጃችን አለ። So የሬንጃችን ሎ ሬንጅ ሲያደርግ we can trade C2. how do we trade C2? C2 እንዴት ነው ትሬድ የምናደርገው? So ለምሳሌ ይሄ ፕሪቪየስ ዴይ ነው ካለን this is a 4 hour chart. Okay, so ፕሪቪየስ ዴይ ሎአችሁ ሬድ ካደረግን እና ፕራይስ 1 hour closure ከሰጠን okay inside C2 okay C2 is our closure. So inside C2 we expect what a fair value gap, also valid የሆነ CICD ያስፈልገናል። So inside that we will participate what open low create ሲያደርግ inside that key level participate ማድረግ እንችላለን። okay this is our reversal sequence ማለት ይሄ ነው። ኦርደር ፔሪንግ ሬንጃችን ሎ ላይ ትሬድ ስናደርግ ማለት ነው። sometimes ይሄ ነገር ትሩ ሪቨርሳል ሲሆን okay ማሟላት ያለባቸው ካራክተሪስቲኮች አሉ። okay I will show you next video ላይ ያሳያችኋለሁ። ግን the highest probability የሚባለው trading the C3 ነው። okay C2 ሳይሆን C3 ነው ትሬድ ማድረግ ያለብን። okay ግን distinguished fractal so aligned የሆነ fractal time frame ጋር በመሄድ ትሬድ ማድረግ እንችላለን። so if this is a 1 hour time frame ይሄ minute 15 or 5 minutes ላይ የሚታይ swing formationአችን ነው። so C3 ላይ participate ማድረግ እንችላለን። the same thing will happen okay ለምሳሌ like ተመሳሳይ ነገር ልናይ እንችላለን። ተመሳሳይ የሆነ swing formation ልናይ እንችላለን። okay what about the continuation sequence? Once our draw liquidity is set and okay በራሱ time frame ሪቨርሳላችንን ቫሊዴት ካደረግን 4 hour ከሆነ 4 hour swing formation ከሰጠን በኋላ like ለምሳሌ for this case we will have a C3 trade ነው የሚኖረው። so C3 still draw liquidityያችን ላይ ሪች ካላደረገ how do you trade this? ትሬድ የምናደርገው ለምሳሌ if this is a 4 hour chart we will have 1 hour fair value gap, so 1 hour closure ይኖረናል ማለት ነው። okay so this is it. so price reversal into expansion. After expansion what do you expect? Retracement. so this is our new phase of price inside 1 hour chart. okay 4 hour candle ውስጥ ያለ 1 hour key level, so 1 hour chart ነው እዚህ ጋር ፓርቲሲፔት እናደርገው። so C2 closure, so we can go to በጣም ፍራክታል አድርገን መውረድ እንችላለን ማለት ነው። so we will have a C2 closure here, so price above the 50% ፓርቲሲፔት ማድረግ እንችላለን። okay this is a continuation sequence. the whole thing okay ቤዝ ያደረገው ምንድነው higher time frame draw liquidity እንዲኖረን ይገባል። once reversal ካገኘን በኋላ inside our key level we will have a draw liquidity. okay so በዛ ናሬቲቭ ነው ትሬድ የምናደርገው ማለት ነው። okay so the reversal sequence and the continuation sequence እንዴት በታይም ኤሌመንት አድ አድርገን ትሬድ እናደርገዋለን። so also previously introduce አድርጌያችኋለሁ which is previous weekly high ከምን ታይም ፍሬም ጋር ላይን አድርጓል። ለምሳሌ previous weekly high ሬድ አድርገን ሪቨርሳል ምን ጠብቅ ከሆነ we will have what a daily closure ያስፈልጋል። okay previous session high or low ከሆነ we will expect what 1 hour closure እንጠብቃለን። okay I have told you about that in the previous video also ቅድም እየነገርኳችሁ ነበር። so what about the weekly profiling ከሆነ okay ሪቨርሳል የምንጠብቅበት range okay previous weekly low or previous weekly high ነው የሚሆነው። okay sometimes interweek high እና lows አሉ። okay እነሱ ዊኩ ላይ ክሬት የሚሆኑ ሊኩዊዲቲዎች ስለሆኑ እንደ previous weekly high ወይም previous weekly low ነው የምንወስዳቸው ማለት ነው። so what do we have? Monday the price was trading within the previous candle range, so Tuesday manipulates below Monday's low, also below the previous week's low. okay our higher time frame key level. so this is our what C2. okay C2 reversal into what expansion. so after that we will have a continuation trade Wednesday. so Wednesday እንዴት ነው ትሬድ የምናደርገው? Monday ቫሊዴት አደረገልን, so we will have ሴሽኖችን like ፍራክታል አድርገን ማየት አለብን right. so inside Tuesday we will have refined key level አለን which is what a 4 hour fair value gap. okay a 4 hour fair value gap. inside 4 hour fair value gap we will have two profiles ኖረን ይችላል። የመጀመሪያው ለንደን ሪቨርስ ሲያደርግ ነው ወይም ደግሞ ሁለተኛው ደግሞ like ኒውዮርክ ሪቨርስ ሲያደርግ ነው። most of the time ለንደን ሪቨርስ የሚያደርገው ኒውዮርክ ላይ ዜና ከሌለ ማለት ነው። okay so for this case price manipulates below Asian's low. okay then C2 closure set, so we expect continuation ከዛ በኋላ ማለት ነው። so we will have ከዚህ low እስከዚህ high range እናወጣለን this is a forward chart. so we will have a 1 hour refined key level ይኖረናል ማለት ነው። inside that 1 hour fair value gap we will have a 1 hour closure. so በዛ ፍሬምወርክ ኮንቲኒዩሽን ትሬድ ማድረግ ይቻላል እስከሄድ ድረስ until our draw liquidity reach እስከሚያደርግ ድረስ። okay this is how we profile the weekly profile. so ለምሳሌ what about ይሄ ሬንጅ ዌድነስዴይ ሪች ማናደርገው ከሆነ ተርስዴይ በተመሳሳይ ፍሬምወርክ ነው ትሬድ የምናደርገው። we need a 4 hour key level inside የዌድነስዴይ ካንድል ውስጥ 4 hour key level እንፈልጋለን። okay
how do we daily profile ለማድረግ ደግሞ just like this ነው። ይህንን ፍራክታል አድርገን ማየት እንችላለን። ግን for technical purposes we will need a previous daily low, also a session low. So price manipulates below session low, also a previous daily low. So after that price ምን አደረገ validate አደረገ። Okay, so always we can participate here. Okay, because London ምን ሰጠን ማለት ነው for this case manipulate አደረገ below the previous daily low, Asia consolidation, London manipulation into expansion ወይም reversal ካንዳችን so ኒውዮርክ ላይ continuation ይጠብቃል። Okay, so የለንደን ሬንጅ ውስጥ we will have what a 1 hour fair value gap. Okay, so inside that 1 hour fair value gap we will have a 1 hour closure, right? So inside this 1 hour closure we can have a 15-minute closure. If 15-minute fair value gap, then inside that 15-minute fair value gap we will have valid የሆነ CICD ይኖረናል ማለት ነው። so በዚህ መንገድ ይህ ነገር ፋክተር አድርገን ትሬድ ማድረግ እንችላለን። so always we will have what reversal sequence አለ። so distinguish fractal for all ከሆነ 1 hour closure ይኖረናል። ግን ይህንን ፓርቲሲፔት ለማድረግ የግድ SMT ያስፈልጋል። ኦኬ ቫሊድ የሆነ ሪቨርሳል ምን ማለት እንደሆነ አሳያችሁ። ኦኬ ሶ ይህን ፓርቲሲፔት ለማድረግ ግን ሁሌም ፓርቲሲፔት የምናደርገው C3 ላይ ስለሆነ C3 ጋር what do you expect? We have a 1 hour fair value gap, so C2 1 hour closure, so we will have a continuation trade ማለት ነው። so this is what daily profiling looks like. so always daily profile ስናይ previous daily low is significant. ኦኬ ማለት ሪቨርሳላችን ኦፍ የምናደርገው እዛ ሌብል ጋር ከሆነ ማለት ነው። ኦኬ